Hello guys, welcome back to my channel. It's me Shanti. So guys, आज चाहिँ मैले खानेवाला छु तपाईको छ यहाँनिर होल चिकन ग्रिल गरेको है मैले डल्लै यसको भित्र चाहिँ मैले आलुहरु हालेको छु लसुनहरु हालेको छु अहिले देखाउँछु है हेर्नुस् तपाईले चिकन ग्रिल गरेको मैले हैन सादा है यहाँ अन्त मेरो फेभरेट साग रायो साग मलाई एकदम मन पर्छ हैन अहिले आएको रहेछ मार्केटमा अन्त लिएर आएको छु बनाएको छु है अनि यहाँनिर चाहिँ छ तपाईको काँक्रा राइस अनि हरियो खोर्सानी अब चाहिँ खाऊँ जुसलाई खोलौँ पहिला Let's start. यहाँ चाहिँ राइस साग ओहो तपाईहरुलाई चाहिँ कति मन पर्छ सागको नि मलाई चाहिँ एकदम मन पर्छ साग चाहिँ स्पेशली सुँगुरको मासुसँग चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ नि के गर्नु छैन सुँगुरको मासु छैन अब कुखुरासँग खाने है फर्स्ट बाइट सागसँग Yummy. Chicken. So tasty bisa. Lah आलू तक क्यों और कैसा? ये जो आलू है ना, अनि आता चम्ची पनि लिएर राखेन like this. ग्रेभीसँग चाहिँ मजा आउनुहोस् हैन प्लिज तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तो खालको भिडियोहरु मन पर्छ हैन खाएको भिडियोहरु मन पर्छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला के खानु पर्ने नेक्स्ट टाइम है स्किन चिकन स्किन तपाईहरुलाई घुमेको भिडियो मन पर्छ भने त्यो पनि भन्नुस् यहाँ भित्र चाहिँ एउटा डल्लै लसुन लगाइरहेछ यो चाहिँ मैले पहिल्यै बेलुकै म्यारिनेट गरेर एयर फ्रायरमा बनाएको एयर फ्रायरमा बनाएको चाहिँ तपाईहरुलाई तेल लाग्दैन हैन
धेरै कम्ती मात्रामा लाग्छ। आलु पनि पाकेको छ। दामी। लसुन निकालौँ। लसुन त्यो भित्र पसेछ नि त लसुन। तामा ताप्थ्यो लसुन। मिठो हुन्छ नि लसुन पनि यसरी सट्ट लगाएर खाँदा। या सफ्ट। कस्तो दामी भएछ।
कस्तो मिठो भएछ कि यिनीहरू कस्तो टेस्टी चाहिँ भएको छ नि
कस्तो दामी स्किन चाहिँ
सक्यो गाइस. सो धन्यवाद सबैजनालाई जसले मेरो भिडियोहरू हेरिदिनु भयो, लाइक गरिदिनु भयो, सेयर गरिदिनु भयो, सब्सक्राइब गरिदिनु भयो. त्यो सबैजनालाई धेरै 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 धन्यवाद. सो गाइस आजको लागि चाहिँ यति नै. फेरि भेटौँला अर्को हप्ता. बाई बाई. सी यु नेक्स्ट टाइम. फेरि भेटौँला नेक्स्ट टाइम.